ઓકે 12 લેક્ચર ઓન ધી AMEE થર્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ. આપણે ન્યૂટન રામસન મેથડ ઉપર ડિસ્કશન કર્યું હતું, જીઓમેટ્રિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ NR મેથડ એન્ડ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી રૂટ્સ યુઝિંગ NR મેથડ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી જનરલ ફોર્મ્યુલા. x of n plus 1 is equals to previous point x of n minus that function, point of that function, and divided by derivation of that function of x of n divided by function dash x of n. So you can say x2 is there, then there will be x1 minus function of x1 divided by function dash x1. Okay, and to derive this formula we use Taylor series, and in Thomas calculus book also there is a simple method, not rather than using Taylor series. Very short and sweet method is also there for the derivation of this formula. Another thing, જીઓમેટ્રિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન, કે કોઈ એક પોઈન્ટ આપણે વિચારી લઈએ અને આ આપણું ઓરિજિનલ રૂટ છે, તો એ પોઈન્ટ ઉપર ફંક્શનની વેલ્યુ શું છે, ટેન્જન્ટ ડ્રો કરવામાં આવે. ટેન્જન્ટ ક્યાં ક્રોસ થાય છે એને ફંક્શનમાં મૂકવામાં આવે, ફરીથી નવો પોઈન્ટ મળે ત્યાં ફરીથી ટેન્જન્ટ ડ્રો કરીએ. એમ કરતાં કરતાં આપણને x0, x1, x2 અપ ટુ આલ્ફા રૂટ મળે. જેમ જેમ આગળ જઈએ એમ આ પોઈન્ટ રિપીટ થતો જાય, તો દેટ વિલ બી અવર ફાઇનલ વોર્નિંગ that we need to stop the iteration. એના પછી આપણે કન્વર્જન્સ જોયા હતા, અને હા, આપણે એ પણ જોયું હતું કે આ મેથડ ક્યારે ફેલ થઈ શકે. સમ ઓફ ધ ગ્રાફ દેર will you can see that this method will turn around and around but not reach to original root. Okay, sometimes it also give us false or far root. જે રૂટ લેવાનું હોય એના કરતાં દૂરનું રૂટ પણ આપી દે, બિકોઝ અમુક ફંક્શનની અંદર 2-3 રૂટ્સ મળતા હોય, તો આપણે જે પોઈન્ટ લઈએ તો એના નજીકનું મળવું જોઈએ રૂટ, એના બદલે કોઈ થોડા દૂર પોઈન્ટનું પણ મળે. સો ધીઝ આર ફ્યુ ડ્રોબેક્સ ઓફ ધી NR મેથડ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી કન્વર્ઝન ઓફ ધી NR મેથડ. સો ધીસ ઇઝ ધી કન્ડિશન and this is the criteria for the NR method. Function and its derivative must be its derivative square, and that must be less than the right hand side. So you can check this. Generally this will be asked into the examination. Then we have seen one example also using Newton-Raphson method, and now we will see one more example for this method. Find the real root of x log 10x minus 1.2 equal to 0. Correct up to 3 decimal point. So we have a function of x is f of x is equals to x log 10x minus 1.2. We don't need to write down the equal to 0. હવે આપણે આની અંદર જોવું પડશે કે ફંક્શન ઓફ 1 મૂકવાથી શું થાય છે, ફંક્શન ઓફ 0 મૂકવાથી શું થાય છે. Then you need to use your calculator, and calculator must be in radian mode, but this is not necessary here. Okay, whether it is radian mode or degree mode. So let's do that. So log 0 is, you know that it is infinite, so it is not possible. So function of 1, so log 1 is 0, so 1 minus 1.2, it will give us negative value. So function of 1 is 1 log to the base 10, 1 minus 1.2. Log 1.2 is 0, so 0 minus 1.2 will give us negative 1.2 function of 1, which is negative. Then we will put function of 2, so 2 log 10 2 minus 1.2. When you perform this in calculator you will get okay, I want to show you something. There is a 2 switches are there in your scientific calculator, ln and log. This log stands for logarithm base 10, and this ln stands for logarithm base e exponential. Okay, so this is called natural logarithm, and this is called logarithm on the base 10. So here we have a base 10, so we need to use this key. Okay, log, log, and you can see that is also, when you perform this into calculator you will find it is also negative. So let's put function of 3. So it is a 3 log 10 3 minus 1.2. When you perform this into the calculator,
it will be 0.23, so it's positive. So our root will be in between 0.2 and 3. ઓકે, હવે આ ન્યૂટન રામસન મેથડ છે, આમાં લખ્યું નથી બટ હું અહીંયા લખી દઉં છું યુઝ એનઆર મેથડ. જો એક્ઝામ્પલની અંદર ના લખેલું હોય કઈ મેથડ યુઝ કરવી, દેન યુ કેન ચૂઝ એની મેથડ દેટ યુ આર પ્રિફરેબલ ઓર યુ આર કમ્ફર્ટેબલ ઇન દેટ મેથડ. ઓકે, તો અહીંયા એનઆર મેથડનું તો ફોર્મ્યુલા કેવું છે કે તમારે કોઈ એક જ પોઈન્ટ જોઈએ. તો અહીંયા ફંક્શન ઓફ 2 મૂકવાથી તમને -0.2 મળે છે, ફંક્શન ઓફ 3 મૂકવાથી તમને +0.2 મળે છે. ઓકે, તો આપણે ફંક્શનમાં એવો પોઈન્ટ મૂકવો છે કે જેથી જવાબ 0 મળે. તો 0ની નજીક કયો પોઈન્ટ છે? પોઈન્ટ -5 કે 0.23? અહીંયા જો પ્લોટ કરી દઉં, આ 0 છે, આ 0.5 છે, તો 0.23 ક્યાંક અહીંયા હશે. સો ઇટ વિલ બી બેટર ટુ ચૂઝ ધીસ પોઈન્ટ. આ ફંક્શનનો જે જવાબ આવે છે એ પોઈન્ટ બેટર છે, આ પોઈન્ટ નથી, પણ આ જે જવાબ છે 0 -0.5 0.23, તો આ પોઈન્ટ 0ની વધારે નજીક છે, તો 3 પોઈન્ટ ચૂઝ કરવો બેટર છે. ઘણી વખતે તમને ફંક્શનમાં જેટલો નેગેટિવ જવાબ મળે છે એટલો જ જો પોઝિટિવ જવાબ મળે તો તમારે એનું બાયસેક્શન કરીને વચ્ચેનો પોઈન્ટ લેવાનો, એટલે 2 પણ નહીં, 3 પણ નહીં, અને એ બે વચ્ચેનો પોઈન્ટ 2.5. હવે અહીંયા કંઈ 2.23 છે, તો હું અહીંયા 2.5 પણ લઈ શકું, દેટ વિલ બી ઓલ્સો ક્વાઇટ ઓકે. હું 2 પણ લઈ શકું, દેટ વિલ બી ઓલ્સો ક્વાઇટ ઓકે. અને હું 3 પણ લઈ શકું, દેટ વિલ બી ઓલ્સો ક્વાઇટ ઓકે. ઓકે, તો હું અહીંયા ચૂઝ કરું છું 3 પોઈન્ટ. સો લેટ્સ ટેક x0 is equals to 3. NR method formula: x of n plus 1, x of n minus function of n divided by function dash of n. So we want to find point x. Okay, before that we need to find function of x and its derivative. So this is our function, and I am write down both the things here. Function of x is equal to x log 10x minus 1.2, and then function dash of x. So here multiplication, so we will use multiplied rule for the derivative, and constant derivative will be 0. So what is the rule for the multiplication here? So first, as it is derivative of log x, it is 1 by x plus log of 10x as it is, and derivative of the x, it is 1, and derivative of the 1.2 is 0. So our f dash x will be x get cancelled, 1 plus log 10x. This is the f dash x, this is the fx, because we need again and again this two formula. Okay, so we want to find point x1 because we have already point x0 equal to 3. x1 is equals to x0 minus function of x0 divided by function dash of x0. So what is the x0? 3 minus, we need to find function of 3 and then derivative of the function of x3. So first we will find function of 3. We have already function of 3, 0.23. We will find function derivative of x3. So function dash 3, I would write here function dash 3, 1 plus log 10, 3. ફંક્શન ઓફ એક્સનું જે વિકલન છે એને ફંક્શન ડેશ એક્સ કહેવાય. એની અંદર 3 મૂકવાના, એની અંદર we need to put 3 value, and when you perform this into the calculator you will get 1.47712. okay, so let's put that. x1 equal to 3 minus function of 3 is 0.23 divided by dash of f3 1.47712, and you will get 2.44. I have to go for the 3 decimal point. 2.44, yeah, that's it. So now we have to find x1, we need to find x2, and x2 is equals to x1 minus function of x1 divided by function dash x1. x1 is 2.844 minus function of 2.844 divided by
ફંક્શન ડેશ ઓફ 2.844. આપણે આ બંને વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. સો લેટ્સ ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ ફંક્શન ઓફ 2.844 which is this one. So x, that means 2.844 into log 10x, that means 2.844, then minus 1.2. When you perform this into the calculator, great, you will get, oh sorry, this is not function dash but this is function of x, sorry for that, x log x minus 1.2, x log x minus 1.2, and this will give you 0.0976. This is the answer, so it is quite near to 0. Then function dash of 2.844, function dash is here, 1 plus log x, so 1 plus log x, we need to put this value 2.844, and when you perform this into the calculator you will get, which is 1.4539296. Alright, let's put those value into the x2. So x2 is equals to x1, which is 2.844, minus function of 2.844 is this one, 0.090976, divided by function dash, which will this one, 1.4539296, and you will get 2.781. Okay, so yeah, x2 is 2.781. You are quite here happy with the result. That point is lying 2.8 to 2.7, so next maybe 2.6 or maybe 2.7. Okay, so it's near to the 3, that is near to the 3, as you can see, because function of 3 is 0.23, function of 2 is negative 0.5, so it will be close to 3, not 2. Okay, let's find x3. For that I need to find function of x2. So function of x2, which is function of 2.781, and function of x, that is this one, 2.781 into log 2.781 minus 1.2, and when you performing this the calculate, okay, so this is 0.03532. Then we will have function dash of x2, that means function dash of 2.781, and when you perform or when you put these values, then you will get 1 plus log 10 2.781, and answer will be 1. This is the function dash of x2 by the way, 1.44420. Yeah, that's it. So we now want to find point x3. So what is the x3? x3 equals to x2 minus function of x2 divided by function dash of x2. x2 is 2.781 minus function of x2 0.035 322 divided by function dash of x2, which is 1.44420. When you perform this into the calculator, you will get 2.756. So 2.756, 2.758, and maybe you go further, you will find near point about it. So I'm not going to find the further iteration, but you eventually get the idea about this method. Okay, now we are moving on one another application or one another use of this method. But before that, I would like to give you one homework example.
Okay, so find the root between 0 and 1 for e to the x sin x equal to 1. So this is your function. F of x is equals to e to the x sin x minus 1. Correct up to 4 decimal point using NR method. Keep in radian mode, sin x. Okay. Now let's switch on our attention to the different application or the different use of the NR method. And here is the one example for that. Derive iteration formula for root n. NR method થી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. કોઈ પણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ ફાઇન્ડ કરવું હોય એનું ફોર્મ્યુલા. એન્ડ હેન્સ ફાઇન્ડ રૂટ 28 એટલે એ ફોર્મ્યુલા જે આવે એના પરથી આ ત્રણના રૂટ ફાઇન્ડ કરવાના છે. રૂટ 28, રૂટ 65, રૂટ 3. I will calculate this one. You have to calculate this too as a homework. So now you will have a 3 example as a homework. Alright, so now let's start our method, that how to proceed for that. Solution, here is the solution. So solution is something like this, that you need to call root n as x. Call x equal to root n. Call x equal to root n. Okay. Then make the function of x. So what is function of x? X minus root n is equals to 0. Root n આ બાજુ લાવી દીધા left hand side. X minus root n is equals to 0. So this is your function. F of x is equals to x minus root n. This is the function. Once you find the function, then apply the Newton-Raphson, that means NR method. We know that we need NR method so that we have to find derivative of this function, because we need to use that. So derivative of this function is x. It has derivative with respect to x. Fx will become f dash, x will become 1 minus root n. So how can you perform this? Okay, there is one mistake here. This is the wrong path. Up to here, my mistake. This is the wrong path. Cancel it. First take square. This is the important thing. First take square on both sides. ઓકે, શા માટે? કારણ કે તમને ખબર પડશે સ્ક્વેર લઈશું એના પછી, બિકોઝ આ જે છે ને દેટ વિલ બીકમ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇફ યુ ગો ઇન ધીસ વે. અહીંયા આના પછી એક બીજું પણ ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈશું જેમાં થર્ડ રૂટ ફાઇન્ડ કરવું હોય, 1/3, 1/6, 1/7, તો એટલા મી ઘાત લેવી પડે. ટેક બોથ સાઇડ 1/7, ટેક બોથ સાઇડ 1/1/3, ટેક બોથ સાઇડ 1/5 of the power. Okay, so take both sides square, then you will get x square is equals to x, and then take on the left hand side, and this is your function of x. That is your function of x. Okay, this is now your function of x. Now take the derivative. Function dash x is equals to 2x and minus n equal to 0. So this is the derivative. Okay, now you will have a function and its derivative. Then you can use NR method formula. NR method. Xn plus 1 equals to xn minus function of xn divided by function dash of xn.